Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Shankar Ganesh, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. I am delighted to present a lecture on the subject Introduction to Information Technology. This lecture is meant for Semester 1 BCom Computer Application course of Kerala University. This is the block diagram of a computer. Components of computer system. First one, input. This is the process of entering data and programs into the computer system. Computer is an electronic machine like any other machine which takes input as raw data and performs some processing and giving out processed data. Therefore, the input unit takes data from the computer in an organized manner for processing. പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഡേറ്റയെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിനെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് വൺ, സ്റ്റോറേജ്. ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സേവിംഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റോറേജ്. ഡേറ്റ ഹാസ് ടു ബി ഫെഡ് ഇൻ ടു ദി സിസ്റ്റം ബിഫോർ ദി ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ്. It is because the processing speed of central processing unit is so fast that the data has to be provided to CPU with the same speed. Therefore, the data is first stored in the storage unit for faster access and processing. This storage unit or the primary storage of the computer system is designed to do the above functionality. It provides space for storing data and instructions. യഥാർത്ഥ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് മുൻപ് ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്പേസിനെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാം. തേർഡ് വൺ, പ്രോസസ്സിംഗ്. ദി ടാസ്ക് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്. ദി സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് takes data and instructions from the storage unit and makes all sorts of calculations based on the instructions given and the type of data provided. It is then sent back to the storage unit. CPU സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് അനുസൃതമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഫോർത്ത് വൺ, ഔട്ട്പുട്ട്. This is the process of producing results from the data for getting useful information. Similarly, the output produced by the computer after processing must also be kept somewhere inside the computer. Again, the output is also stored inside the computer for further processing. Fifth one, control. Controlling of all operations like input, processing and output are performed by control unit. It takes care of step-by-step processing of all operations inside the computer. In order to carry out the operations, the computer allocates the task between its various functional units. The computer system is divided into three separate units for its operation. First one, arithmetic logical unit. Second one, control unit. And third one, central processing unit. First one, arithmetic logical unit. The actual processing of the data and instruction are performed by arithmetic logical unit. The major operations performed by the ALU are addition, subtraction, multiplication, division, logic and comparison. Data is transferred to ALU from storage unit when required. After processing, the output is returned back to storage unit for further processing or getting stored. എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും നടത്തുക എന്നതാണ് ALUവിൻ്റെ ധർമ്മം. സെക്കൻഡ് വൺ, കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ദി നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ദി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് which acts like the supervisor, seeing that things are done in proper fashion. Control unit is responsible for coordinating various operations using time signal. The control unit determines the sequence in which
computer programs and instructions are executed. Things like processing of programs stored in the main memory, interpretation of the instructions, and issuing of signals for other units of the computer to execute them. It also acts as a switchboard operator when several users access the computer simultaneously. ഒരു ടൈം സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഓപ്പറേഷനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ്. ഏത് ക്രമത്തിലാണ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ്. Third one, Central Processing Unit. The ALU and the control unit of a computer system are jointly known as the Central Processing Unit. It is just like brain that takes all major decisions, makes all sorts of calculations and directs different parts of the computer functions by activating and controlling the operations. ALUവിനെയും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനെയും ചേർത്ത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം. In this lecture, we have discussed the components of a computer system. Hope all of you have understood the lecture. Thank you.